Ready? Yep, you're on. Okay, good morning, or good evening, good afternoon, everybody in Facebook land. I hope you're enjoying your stay at home. I'm at home. I've been home for 14 days straight now, building jiggers and getting ready for fishing. Ito pagtaho yan. Wawi yan. Kaksnamat na awan was ay di ko tawag yaw sa hakko gisi paway hanag. Building jiggers from scratch. So I'm going to take you a little walk through how I do it, and I guess why I do some of the things that I do with the jigger. Okay, first of all, this is 8 feet long. I've got some measurements. There's certain little things within a jigger that's very important. Humota piwap squus ay iago mata breaks. Inagi nato ay igagasipay. Pagkumino magampay gasik. Kaginputan sagamo kagas sigom taho maayos igagasipay tawa. Hibaho ma iago mo mata ay spiton. Humi na po gagas. Iago mo maya. Kaya spitson so me agom si tagotik. Otsep taman. Tom si gona gawi. Kaya kaniga no ipo hato. Kaya go mo me nagtadmatan po gagagas, gigagas sige kasasus ko pa. Kaya ko himi na tagkamutan man no happy waps ko sa. Kaya glider so skates ako sigatin ko es kasus ko pa. Igagawawa kawawagi. Utami no magawapatina wow humsuto itsawataman. Nus kami guys sa kasusko pa at nitiatami was kitago chika this thing floats to the top of the ice. So this is the if you think about it upside down, this is like the sled. This is the bottom. And it meets this little dividend here. Kapsi sumskit sa watami ito kasus kwatchini ili kami nagasi kiwe muskami kasti nagasi kaya po gota kiyo to this smooth musagami uto o himi no tinawe suswatay hansan takamutan. So this may seem the top, but it's actually at the bottom of the ice. Okay, we skin now. Ya ko mo mag-spit ko chip pa man umse ko haya umantak kamutan haya spring haya sipige pa isa ko chip sige ma kawi chip pa itong chip sige maga ko ho himi no kawas kita ko tigo ko chimichi in stone ta kamutan. I put 3 floats on here to have more buoyancy on the ice so it has more grip. Utimin na way tagwas ano hiniso ay istigos ya iba niya may nagawas kita go chi tene ay buoyancy kaya tene iba ho ma machichai kan sigo to mapim na hangga kamuk uti kasi wa tingam tapos ko chung ya gong pim na ba na magachita ikaw chip tami sis chip taman no magaw diba ho may kapi tino na humamati atami kams kawawaya muskami kaya kawa si pawi pa esimi na guys pwede ga sa mix kawap mat dami kis piliga kigam stegi ga nanahi taw iksigagi wap mau kis pinot migi hanapso sa kanapso ya muskami wasinapso igagi wap mau iksuit so gamska utapiak
we used to have. You will know go the measurements, 39 inches from the front. School hoota. We go home. I got to go magapsa sigaya. The month sa me niya go 24 inches siya go days. Tun ba niya go nahigo. Kapatita. So we go name na pukki go gagawin si. Pa masti ya. You go know who hitaps go to my break so magkaita man. You know piwaps ko. Nga patita nga mansi nga puso sini ko tangastan. Ako kumatuon ta ako kasino he piwaps ko sa. Diba mo tanto si tano ma. Gachi po ako may tun guys tun gagas kita musta stin ko es nga important. Diba ko may na knocker, diba mo tiyo magkaita man ko na wayo tiyo. Magkaita man o taho ko kapihta man pagamihtig eh. Kaya ko sikat to piwapso sa pamusahin naman mana. Kaya patsita kigoy kon tapok kigoy kagim steam wa patsita ine. Isto kikinutiyo sa haw matwa. Ay aseo ichi taon tapat sa haw gigi sa hagawa 2 months ago. Kaya ko haya say primrose ngito ta how stay sale kan ni ko haya gi taga ka gutsin taga himaw haya ka tsmu start na ga gi goi ta to kan tawi ta ma ngano magawi ka pakta ha ma ya pa ya mskomi kutini ga haya digo nego ga ya haya ka pa cha haya hima na ga ka tsana wi no ga pia guin mias no ta ga ka pa chi wati hitawa mskomi kispinaw ya gaya ski tamdan sis ni ko sis ni ya ga taw yung sa tawi tamunan mskomi wati his wa huma minuto po gaya kaya toy kanoma iguswa Digo ko momski sui pinamano matan sapat si hatsa o iswati hi ne uhe. Nstuman no ati kan sumsisi tastig. Ay go haya agagi swati hi ano go kon tapatsitan. Magamatun po gagasik. Uta. Smi na po is gimpota aya piago ay hutis. Muiuya taps ko mo humans gimpota no sama ya. It'll bounce. This is one way to file this, and it's a one-way file. You can't file it this way like a knife. It'll be bouncing off the ice. So sigit ni pinahans mi no ba pogo katahok tamanuta spitoni tan kasi naman ay toy pinay sis patahaman nam patahat sa nam swami gagi sus ko pa ino magagi kagi wanitan magot tagagi nawat ni kispunta ko kisus ko agutio hati taya natawa ni taw ko to piwaps ko higwa matoni wa magaki ay kakas ke muy pantagal kasi tatos kan apuyak ni sumana apuyak tap sa piwaps ko apuyak Piwaps ko po yung so sa skomi kagi ay chachi ko haga sa apti tayo na ya ano heman tayo kagi pigo tayo na ya plastic exist kung kami nagkakailan ang tagi swati hini ko ay kunahan na skomi na nagkakutan. This is to remove the scoop the ice from the hole. I prefer using metal shovels, then you can scrape the ice. You can make that where you dug a hole nice and smooth. Sige na, apo yan. Pinahans, pagiti kagetawan, tawagam go. Ipi ako mapinahans. Puta kasapos tastain. Kaya ko haya. Higa katatapos ko pa eh. Ay man katapos ko pa eh. Ay you just pull it from here. It's so easy just to have a pail and a string inside the pail so it doesn't tangle and it doesn't come loose.
Once it tangles this type of rope, it's very hard to untangle. So keep it tight in the pail. The minyak gumati ka suata. So pagit tagagi pantahon. O ngamin ay pimna kwan. E kuno mo magagawa tapi ka kung mapimna kwan ay 110 yards east squad. E ko ay 110 ay apiago ge 100 yards. So that's 300 feet. Magay ay 10 extra yards kami for your pulling. When you're pulling, to give you room. Ego kamarkip din, sa kakskitin ta kanagin manaya when you're setting. Kaya when gisk kasniya, ego nego gipugo, kaya watsig, ego ka staff tamano mapimnahan suta, ego man niti wa kaya, atami ho gaya, ayapya gito tahat. These are the rocks. Don't forget these. These are very important as well. This is the sinker line that you put on here, and you tie a net. I'll show you an easy knot right about here, man. This is where you tie the net afterwards when you hit the bottom of that. A hook. Ay man magawagis kasi. Diba niti amay kasagas ko hamaniti kaya atami hamanit ay pinna ko ano ba. Kanto naman magati toipin. Kaya mui ka toipin ay tahus. Ita chigara nagams-kawat nanto asihti 3 steps nanto gasitan. Install ka tahus ka nawe. Ego hoti se piagwao. Ego tagawati ka. Anwati ka tamano ka paskatahin. Kas no so. These things are very sharp, and if you dig on top of the jigger line, you can break this. And what I just said was, once you find a jigger, take 3 steps back, and once this way, and that's where you dig the hole. And this is the one that retrieves the line. I pretty much have a hard time when I forget about taking them. Oh, hey, muistas. Ego namin hookers. Si kan mo suman hookers sige sigata. Kitsugay kanda. Kinusyo ga kitsuga ka tagayapi. Oh, namin nagawang gisk machi so he kana so tsiga na. Taga mas nahaman kuweho na po your 3D number, your band. Ay to. Iwas ko kas sipuy ka kis pinuis sipuy ka haman mo matwa. Kas sipuy ka has. Tipe akan stone gati. Tiga ka tumot ito ya pura kaya sunati gati. Kuwi ho. Digo ho spayats. Skiman na files sigati wa. Ay man kawang giskik ni no he. Digo no ho ta ho he. Input time sagamum ka to kawaya lip taktawa. Uti so mapogo. Isa din input ta ho. Yo tiga gisigin putan ka kio haya piwaps ko isigin putan. There's only one way of filing all these metals that deal with ice, and it's a one-way file. You can't file it this way like a knife. It's gonna bounce off the ice. Kumami na breaks. Kakskiting kagasik puti so ice tagot siya. Kakskitin ni gas kasi chasin nagsaad sa ito kamusik tanot ya. Kakimput sa asin sagamo. Pego haya. Igo no ho he kay mo tamanan mo system. No ti mas nahami ko. Kapo piwi tamuwi ko tanse. Tu sigati go he. Digo no he ganto esta mano he kaya.
kawinto kaya pagtaho I know ma. These are the things that you need if you're gonna go set a net. Jiggers si pawi pa kan. Girl Iwan na sa kisto piwi kapiwi tamuna wa tanse kisto wisi hatay. Chislon toy kan. Shovel so ge was scoop for ma. Piwap squat pui. Ge ko ho mai kwa pa kan na kan nagap sis te ko mi nice saya apui. Pimna kwan rope. Vì có mong mà cái nó pin nào vì có không mà pin ná hoàn số mà gáp xa vì có mong mà phải xin chơi lại cái tầm hook vì có mà cái tầm có cả ta cũng nằm ăn dài cái gọi tới cái tăng lắm mấy cái xong mình phải pin ná hoàn thì có hai thì có mấy là hookers phải kỹ chơi cái này sinkers a snake cái quan cái sức mình này còn này cái mà nó hồi files cái quan này mình là tên nhỏ xí cái nào ít tầm mình gặp anh pussy ta bôi xí cái baby check it steaks này còn này hay chimachi sa xí cái gì nana story đâu mà chỉ cái này thì còn nó hồi Cree words so much supplies kis pun gawin no ang iskim so at saya kawit tamo na ay sugot mit nista Chris. Hi Chris, thanks for inviting me. It's a pleasure. I'm going to be fishing. My next lesson could be out in the lake pulling fish, and I want to show you guys some trout and some jumbos. There's different kinds of jumbos. There's buffalo backs and there's the large ones. Yeah, we're gonna go be fishing, and that could be the next lesson that we'll do. And yeah, okay. Well, success now. Katamihin Chris tumihin. Papakita ko manista my isolation. Next, sit to it tama.